This is a film about freedom, about our rights as human beings to choose where we live, where we work, our friends, and who we love. Most of us take these freedoms for granted, but hundreds of thousands of people throughout the world have had these basic human rights taken away. Kasi po, nabenta na po pala nila ako doon eh. Tapos nag-ano po ako nun, may iwas-iwas po ako. Talagang todo hawak po siya sa kamay ko, nihila po ako. Tapos po, sinakal niya po ako dito. Tapos yung kamay ko po, nilagay niya po dito, inawakan niya po. Tapos dinadagan na po niya yung hita ko para hindi ko po siya maano. Ganun pala yung point na pag nire-rape ka, hindi mo alam yung gagawin mo. Eka selalu dikunci di rumah itu. Ya, Eka bangun pukul 5 pagi. Sampai pukul 11 Eka masih bersihin rumah. Tiap hari juga akonya harus mukulin Eka. Terus hari-hari itu Eka selalu kayak dipegang tetenya, terus dipegang pantat Eka. Kalau emang nggak percaya coba datang ke sini. Waktu itu badannya kan masih biru-biru semuanya. Sampai akhirnya Eka disuruh mandiin Akong itu, yang sampai dia akhirnya ngencingin di kepala Eka. Itu yang Eka nggak tahan sama sekali. Eka and Anna's stories mirror the lives of thousands of people across Asia and the Pacific. But the risks of trafficking don't just affect women. Min Aung left Burma for Thailand in search of a better life, only to be locked up and abused in a factory. Anna, Eka, and Minong were lured by recruiters and agents. They are often the first contact that victims will have with the trafficking underworld. They are seemingly trustworthy people or organizations that prey on people's desires, tempting them with false hopes. Traffickers prey on the hopes and dreams we all have to improve our lives and those of our families. Our three victims shared these same desires and ambitions. Anna was trafficked by her aunt's next-door neighbor, a woman they knew and trusted. Kaka-17 ko pa lang po noon, nang graduate po ako ng high school. Kasi po nung time na magka-college na po ako, gipit po kami noon eh, tsaka wala pong trabaho yung papa ko. Eka was in a similar situation. Aku menikah pada usia 18 tahun. Setelah 1 tahun anak pertama lahir, mempunyai anak yang kedua. Lepas itu, ya suami suka mukulin Eka. Dan Eka juga nggak mau ngeliat suami Eka terus begitu. Minong's trafficking journey began when a local monk promised him a better life working abroad. Anna, Eka, and Minong were exploited by traffickers like this. He is the head of a massive trafficking operation in the Philippines and is known locally as the chairman. Nakunwari kami nagre-recruit for abroad. Tapos doon na niya malalaman ang trabaho, prostitution. Traffickers are making an obscene amount of money at the expense of millions of innocent people, but there are a growing number of dedicated police units committed to breaking the trafficking chain. We เรามีการรับข้อมูลหลายช่องทางได้รับข้อมูลในเรื่องของแล้วก็นำไปสู่การสืบสวนปราบปรามนะครับแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับสำหรับในเรื่องของการค้าประเวณีเนี่ยที่ถูกแสวงหาในประเทศไทยแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่จะมักจะเป็นพวกชาวพม่าชาวลาวแล้วก็คนบนพื้นที่สูงในต่างประเทศใช่ไหมครับ
สำหรับแหล่งที่ผมจากประสบการณ์ที่เคยเจอมานะครับผมยกตัวอย่างประเทศใกล้ๆบ้านเรานะอย่างประเทศสิงคโปร์ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กของไทยเราเนี่ยอายุค่อนข้างจะน้อยนะประมาณสัก15 16 12หรือ14ก็มีการถูกหลอกไปแสวงหาประโยชน์ที่สิงคโปร์จากกลุ่มกระบวนการของพวกค้ามนุษย์ที่มีทั้งคนไทยเองนะครับมีทั้งคนมาเลเซียมีทั้งคนสิงคโปร์มีทั้งคนจีนซึ่งเป็นรูปแบบของเครือข่ายนะครับมีการกระทำกันอย่างแยบยลและก็ซับซ้อนค่อนข้างยากที่จะดำเนินคดีครับ Once rescued, victims of trafficking are often extremely traumatized and in need of psychological and emotional support. This support is provided through anti-trafficking organizations and shelters. Bridget runs such a shelter in Singapore. In this home, we have about 100 to 120 women. The women in this shelter comprises Indonesians, Filipinos, Indians, Sri Lankans, Pakistanis, Nepalese, and these women are 90% are domestic workers. Sometimes we do have some victims of sex exploitation, sex trafficking as well. They are very afraid of many things around them. It's just traumatized. Anna, Eka, and Minong are victims of trafficking. Modern-day slaves, they have been forced, defrauded, or coerced into labor or sexual exploitation. Kaya umiiyak pa rin po kasi yung isip ko na ganito ang trabaho nila gabi-gabi kaya pati pala ako magiging ganito na dito. အဲ့ရအဖြစ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့မေးမနိုင်တော်လေးခံလာ Eka udah nggak mau nyusahin dia lagi, udah dengan Eka bunuh diri, dengan Eka mati, itu udah akhir dari segalanya. Eka pikir cuma kayak gitu aja. It's time we realize that our actions have consequences. Being informed is the first step to protecting ourselves and others. If everyone is aware that we are part of the problem and part of the solution, then we can exercise our responsibility to uphold social justice for all. Join the fight to end exploitation and trafficking.